morning, children. How are you all? Are you all okay? Are you all happy? Did you all have a hearty breakfast? എല്ലാവരും നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? പാലൊക്കെ കുടിച്ചോ? Okay, good children. Okay. So today we will learn about animals. You all like to see cartoons of animals, isn't it? Stories of animals. So many stories are also there. So today let us learn some names of the animals. What did we learn last week? We learned about different plants, trees, how plants help us, what all they give us. Isn't it? Yes. So today let us learn about animals. So welcome to our EVS class. This is Chinnu Shaiju here. Let's begin. Okay, children. So we are going to learn about land animals. What are land animals? Yes, animals that live on land. They are called land animals. Land എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിൽ. Okay. Water means വെള്ളത്തിൽ. അതുപോലെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന. Okay. Animals that live on land are called land animals. Can you give me some examples? Where can you see the camel? Where can you see the camel? Yes, in deserts. Very good. In hot places. Camels are seen in hot places and they have got a hump on their back. Have you seen a hump? Camel ഒരു hump കണ്ടുണ്ടോ? Can you see the picture? Yes. So why is this hump given? Because it is fat deposit. അവിടെയാണ് വെള്ളം സ്റ്റോറേജും. Okay. And food storage. Everything happens there. Okay. The next example is polar bear. Have you seen polar bear? Yes, of course, we have seen in cartoons and all. Okay. Yes. So polar bear has all this thick white fur. നല്ല കട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. ഓക്കെ. സീൻ ഇൻ വെരി കോൾഡ് പ്ലേസസ്. പോളാർ ബെയർ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ തണുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? വി വെയർ എ സ്വെറ്റർ or a jacket. Why? To protect us from the cold. Similarly, polar bear is given very thick skin. So that protects it from the cold. Okay. Next example is monkeys. Yes. Monkeys are seen on land where they live on the trees. Good. And they use their tail and legs to swing from here and there. ഇല്ലേ? മങ്കീസ് ചാടി നടക്കുന്ന അവരുടെ വാലും കാലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. സോറി. Which is the tallest animal? It's giraffe. Good. Giraffe has got very long neck. What is neck? We have learned in the body part. What is neck? Yes, neck is നമ്മുടെ കഴുത്ത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ജിറാഫിന്റെ കഴുത്ത് ഭയങ്കര ലോങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ലോങ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ. ടോൾ മീൻസ് ഇങ്ങനെ. So it is the tallest animal and it can reach at the top of the trees. വലിയ നീളമുള്ള മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ വിച്ച് ആർ ദ ലാൻഡ് ആനിമൽസ്? Camel, polar bear, monkeys, giraffe. You can tell any examples which you have seen in the zoo and all. Okay. All right. Fine. Wild animals. Have you heard about wild animals? Those animals living in the forest are called wild animals. Forest, കാട്ടിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു wild animalsന്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ? First one that comes to our mind is lion, tiger. Isn't it? Yes. What are the other wild animals? Deer, fox, elephant. So all these are wild animals. They live in the forest. And what do? They just move around freely. They hunt each other. Sometimes some animals eat plants and grass and everything. Others hunt each other, like fox, like a lion hunting a rabbit or a deer. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചു പോകും അല്ലേ? So we will learn some of the names of wild animals. That is lion, tiger, elephant, fox, deer, zebra. There are many more. You can learn any three. Okay? You can learn any three.
So wild animals are those animals that live in the forest. Okay? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ? ലയൺ, ടൈഗർ, ഫോക്സ്, സീബ്ര. Okay? Animal life around me. When we look around us, we discover different kinds of animals on earth. They differ in size, shape, and color. Animals are living things and need food, water, and shelter to live. Animals live in different kinds of places. Land animals. Animals that live on land are land animals. A camel lives in hot places. It stores food and water in its hump. A polar bear lives in very cold places. It has thick, white fur that protects it from cold. A monkey lives on trees. Its legs and tail help it to climb trees. A giraffe lives in a forest. It has a long neck that helps it to eat leaves of tall trees. Wild animals. Animals living in a forest are wild animals. They move freely in the forest. Lion, tiger, elephant, fox, deer, zebra. Domestic animals. Domestic animals are those animals that can be tamed. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്. ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ സം നെയിംസ്? നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ കൗ, ഷീപ്പ്, ഗോട്ട്, പിന്നെ ഹോഴ്സ്. So all these animals are domestic animals. So domestic animals are those animals that can be tamed. Domestic animals. Animals that can be tamed are domestic animals. They are useful to us in many ways. Cow, goat, sheep, horse, donkey, ox. Reptiles. Animals that have scales on their bodies are reptiles. Reptiles are cold-blooded animals. They crawl on the ground. Snakes do not have legs. They have thin scales. Crocodile and alligators have legs and hard scales. Alligators have a U-shaped snout. Crocodiles have a V-shaped snout. Chameleons can change color to match their surroundings. They have hard scales. Lizards can regrow their tails. Iguanas have a good sense of sight and hearing. Turtles and tortoises have hard shells to protect their bodies. The next kind of animals are called reptiles. They can crawl on the ground. How? Just like a crocodile or a snake. So they crawl on the ground. They have scales. Scales എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയാതിന്. Okay. So what are the names of some reptiles? You can learn any three. Example, lizard. What is lizard? നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ lizard. House lizardsനെ കാണാറുള്ള lizards. Chameleons means on the. Okay. So on the chameleons can change their colors. Crocodile, alligator, snakes. So these are some of the examples of reptiles. You can learn any 2 or 3. Okay. Water animals. Those animals that live in water are called water animals. Okay? അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് വാട്ടർ ആനിമൽസ്. എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ്, ഷാർക്ക്, ദെൻ ബ്ലൂ വെയിൽ, octopus, starfish. So you can tell any of the examples. Okay? You can learn whatever you like
but they should live in water. So animals that live in water are called water animals. Alright. Water animals. Animals that live in water are water animals. Whale, dolphin, shark, fish, octopus, starfish. Animals that live in water and on land. Frog, salamander, crocodile. So have you seen the frogs? ഫ്രോഗ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദേ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ്. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫ്രോഗ്, സാലമാൻഡർ, ക്രോക്കഡൈൽ. So those animals, they can live in water and on land. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ? യെസ്, ഫ്രോഗ്, സാലമാൻഡർ, ക്രോക്കഡൈൽ. Okay? Children, in this activity that is given in your text, on one side you have the animals and the other side you have the places where they live. Okay? So you would have polar bear. First one, polar bear lives in very cold place. So you can take match to the cold place. Then camel lives in hot place or deserts. Blue whale lives in the water. Then monkeys lives on trees. Cow lives in the farm. Frog lives on land and in water. So you can match to that area. Alright? Fine. Match the animal to its respective habitat. So children, up to today's portion we have for the midterm examination. Okay, so similar way I have given asked to choose the correct answer and to answer orally. അപ്പോൾ orally ഉള്ളത് ഓഡിയോ ആയിട്ട് അയക്കണം. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ നമ്പറോടെ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ, ക്ലിയർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ മതി. So ഇന്നത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് സമപ്പ് ചെയ്യാം. So we learned about animals. First one we learned land animals. You can learn one or two like camel, monkeys, giraffe, anything. Any animals you can learn. Next you have wild animals. Wild animals lives in the forest. Lion, tiger, elephant, fox. Then you have domestic animals. Domestic animals live with the human beings, or they are the tamed ones and they are used for domestic purposes. Okay, example horse, cow, sheep, goat, etc. They are useful for the man. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് അവരൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് you have the reptiles. Reptiles are those creatures that crawl on the ground. They have hard scales, soft scales, and examples are snake, crocodile, frog, etc. Okay, next you have water animals. Water animals live in the water. Blue whale, shark, dolphin, etc. Then those animals that live in water and on land. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാ? ഫ്രോഗ്, crocodile. Okay, so today we will wind up. I hope everything is clear. We'll meet you in the Zoom session. If you have any doubts, you can clear at that time. Okay, so be happy, cheerful, eat healthy food, stay fit and take care. See you next week. Thank you very much.